Hey guys, I hope everyone is doing good. So, hero session continuation to the topics which we learned in the previous videos, JavaScript topic related. So, heroes nunchi continuous ga manam recordings chesi I'll try to upload them. So, make sure you go through them and understand them properly. Do let me know if you have any doubts. So, let's not wait our time. Let me share my screen and start explaining what is today's topic. So నా స్క్రీన్ కింద ఉంది. So I'll not be looking at the camera as such. Let me share my screen. All right. So ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. వాట్ డూ మీన్ బై కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్, సో జనరల్గా ఏదైనా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాలనుకుంటే కోడ్ రన్ అవ్వాలంటే సర్టన్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతూనే ఆ పర్టికులర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్. అనాలజీ ఇవ్వాలనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనకు స్కూల్స్లో హోంవర్క్ ఇచ్చేవాళ్ళు, రైట్? సో హోంవర్క్ కంప్లీట్ అవుతానే ఐఎమ్ అలౌడ్ టు గో అండ్ ప్లే అగైన్, ఆర్ ఎల్స్ ఐ నీడ్ టు సిట్ డౌన్ అండ్ కంప్లీట్ మై హోంవర్క్, రైట్? సో దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్ విత్ ద హోంవర్క్ కంప్లీషన్. అది కంప్లీట్ అవుతానే ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు ప్లే. సో ఆ కండిషన్ బేస్ పైన ఐఎమ్ డూయింగ్ సర్టన్ టాస్క్, or I'm allowed to complete the other task. So this is what in simple term conditional statement is. So general గా conditional statements త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశారు. అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఇదే కామన్. ఫస్ట్ వన్ if స్టేట్మెంట్, సెకండ్ వన్ if else స్టేట్మెంట్, థర్డ్ వన్ if else if else స్టేట్మెంట్. సో ఈ త్రీ కింద మన కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ డివైడ్ అయినాయి. సో ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్, దీని సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, సింటాక్స్ అంటే రూల్స్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్. ఇఫ్ అని వస్తుంది, పెరాంథసిస్ ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ వస్తుంది, దీని లోపల కండిషన్ వస్తుంది, తర్వాత ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఉంటుంది. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడైతే ట్రూ అవుతుందో, ఈ లోపల రాసిన కండిషన్, దెన్ ఓన్లీ ఈ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ లోపల అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఆర్ దిస్ కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుతూనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ఇన్ కేస్ ఫాల్స్ అయిందనుకో, ఈ లోపల కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో ఇట్ విల్ నాట్ గో ఇన్సైడ్ దట్ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్. సో దట్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్. సో let me take an example. If true అన్నాననుకో, let me increase this one. Yeah, if true అన్నాననుకో, console.log this code is executed. Okay, save it, run. So can you say this code is executed? ఎప్పుడైతే ఇది ట్రూ అయిందో, then only it is the second line code will be executed. Suppose in case false వచ్చింది అనుకో, false టైప్ చేసాం అనుకో, parenthesis closing చేయలేదు, yeah, run it. Can you see anything here? I'll close this one, I'll rerun it. ఏమీ రాలేదు, రైట్? ద రీజన్ ఇస్ ఈ పర్టికులర్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వట్లేదు. మన కంపైలరు ప్రతి ఒక్క లైన్ని లైన్ టు లైన్ చెక్ చేస్తుంది, జావాస్క్రిప్ట్ కంపైలర్. అలా లైన్ టు లైన్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లైన్కి వచ్చినప్పుడు ఈ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ ఉందనుకో, సెకండ్ లైన్కి వెళ్ళదు, కంప్లీట్లీ కోడ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది, ఆర్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది కోడ్. ఓకే, సో ఇలాంటి సినారియోలో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ కండిషన్ ఫెయిల్, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అనదర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. సో దట్స్ వేర్ ఎల్స్ పార్ట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్. ఇఫ్ ఎల్స్ అని ఇంకో స్టేట్మెంట్ సెకండ్ పార్ట్, అది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. బట్ లెట్ మీ టేక్ టూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. సో ట్రూని డైరెక్ట్గా బూలియన్ వాల్యూ రాకుండా యూ కెన్ రైట్ ఇట్ ఇన్ దిస్ ఫార్మెట్ ఆల్సో, 5 గ్రేటర్ దాన్ 2. సో జనరల్ సినారియోస్లో 5 నెంబరు 2 కన్నా గ్రేటరే కదా. So this entire condition will become into true, right? So if I'll simply write here console.log 5 is greater than 2, I'll run it. You can see the same thing output here. For same scenario, if 5 triple equal to 4, sorry, yeah. So మనం కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ చూసాం కదా లాస్ట్ సెషన్లో.
5 triple equal to 4 ఎగ్జాక్ట్లీ కాదు. సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి ఫాల్స్. సో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఫాల్స్ అయిందనుకో లోపలికి వెళ్తుందా? వెళ్ళదు కదా. సో ఐ విల్ బి సింప్లీ రైటింగ్ హియర్. ఇన్ కేస్ ట్రూ అయిందనుకో మనం రాద్దాం ఇక్కడ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ 5 is equal to 4. కానీ ప్రెసెంట్ ట్రూ అవ్వదు బికాస్ ద నంబర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సో అవుట్పుట్ రాదు కాబట్టి ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, ఇది కామన్ చేసేద్దాం, వి డోంట్ నీడ్ దిస్ థింగ్స్, మనకు అవుట్పుట్ రాదు. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఎల్స్ ఇఫ్కి వచ్చినాం అనుకో, ఎల్స్ ఇఫ్కి ఆర్ ఇఫ్ ఎల్స్కి కండిషన్, ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే మనకి పర్టికులర్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అప్పుడే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇన్ కేస్ కండిషన్ ఫాల్స్ అయిందనుకో ఎల్స్ అని ఒక కీవర్డ్ రాస్తాము. ఆ ఎల్స్ కీవర్డ్లో తర్వాత ఫ్లవర్ బ్రాకెట్స్ ఓపెన్ చేస్తాం. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుందో ఆ ఎల్స్ పార్ట్కి వెళ్తుంది. దిస్ కోడ్ విల్ బి executed if the condition is false. ఎప్పుడైతే కండిషన్ ఫాల్స్ అవుతుందో దెన్ ఓన్లీ ఈ ఎల్స్ పార్ట్ లా కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ షో యూ విత్ ద ఎగ్జాంపుల్. Yeah, let's take another example here. If false, ఇది ఫాల్స్ ఉందనుకో లోపలికైతే ఆబ్వియస్గా వెళ్ళదు. కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కోడ్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, కానీ ఈ పర్టికులర్ ప్లేస్కి వెళ్ళదు. అందుకని నేను ఎల్స్ రాస్తాను ఇక్కడ. ఎల్స్లో ఐ రైట్ కన్సోల్ డాట్ లాగ్ కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ if the condition is false. ఇక్కడ కూడా అదే రాసాను, కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ if the condition is true. సో ప్రెసెంట్గా కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి మనకి ఎల్స్ పార్ట్ ఒకటే వస్తుంది. ఇఫ్ ఐ రన్ ఇట్, యూ కెన్ సే కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ if the condition is false. సో ఇలా బూలియన్ కాకుండా వీ కెన్ టేక్ నంబర్స్ ఆర్ స్ట్రింగ్స్ యాజ్ సచ్. ఇఫ్ let me take it in this way. ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటా, let a is equal to 1 అని, let b is equal to 2 అని తీసుకుంటా. సో a 1 and 2 మధ్యలో which is greater? Obviously 2 కదా. సో if I want to write a code to check which number is greater, I can simply write it in this way. a greater than b అని చేస్తాం. సో కంపారిజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఏకి బికి మధ్యలో. యాజ్ వీ నో 1 is greater than 2 కాదు కదా. సో ద అవుట్పుట్ విల్ బి ప్రెసెంట్గా ఇది ట్రూ అయిందనుకో దీని లోపల ఏం రాయాలనుకో, ఇన్ కేస్ ఏ ఆబ్వియస్గా ట్రూ అయిందనుకో బికి, we will be writing a is greater here. Console dot log a is greater. కానీ a greater కాదు కాబట్టి we'll check else part directly. ఎలాగో a greater కాదు. So obviously will come into the picture that b is greater. So let me write it down here. Console dot log b is greater than a. Okay. So if I run this one, let me comment the above one. You can say b is greater. ఎందుకంటే b వాల్యూ a కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ పుట్ a వాల్యూ 10, ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు లైన్ నెంబర్ 23కి a 10 ఉంది, b 2 ఉంది. ఆబ్వియస్గా a వాల్యూ గ్రేటర్ కదా. సో ఈ కండిషన్ ట్రూ అవుద్ది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ లైన్ నెంబర్ 24 అండ్ విల్ గెట్ అన్ అవుట్పుట్ a is greater. కెన్ యూ సీ హియర్? ఓకే. సో ఇది ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఇంకొక సినారియో ఉంటుంది ఏంటంటే వీ విల్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. ఆ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ అంటే ఏంటంటే, లెట్ మీ గో ఇంటు డిఫరెంట్ పేజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ అ సింపుల్ థింగ్. వాల్యూస్ ఉన్నాయి, 1 ఉంది, 2 ఉంది, బికి వాల్యూ ఇచ్చా, సికి వాల్యూ 3 ఇచ్చా. సో ఈ 3 వాల్యూస్లో
I want to check which value has greater number. So A ki B ki C ki comparison chesi I want to check which value has greater number. We can't directly write A greater than B greater than C, right? Ala em trial endukante we cannot come to conclusion. So that's where we will check multiple conditions. A ni B తో కంపేర్ చేస్తాం, B ని C తో కంపేర్ చేస్తాం, మళ్ళీ A ని C తో కంపేర్ చేస్తాం. ఇలా కంపారిజన్ చేసేటప్పుడు ఏ వాల్యూ ఫస్ట్ వచ్చేస్తుందో which is greater, then we'll conclude with that one. Okay, so if A is greater than B, okay, console.log A is greater, right? కానీ ఇక్కడ ఇలా వచ్చిన తర్వాత we need to check one more condition. A greater అని డైరెక్ట్ అనలేం కదా. We need to write one more if statement. ఇదేంటంటే nested if. A B కన్నా గ్రేటర్, కానీ A C కన్నా గ్రేటర్ ఉందా లేదా? We don't know, right? సో అది చెక్ చేయాల్సి వస్తుంది. We need to check inside this one and again A greater than C కాదా అని. సో ఇది A greater than C అయిందనుకో, అప్పుడు we can obviously say console.log A is greater. అంటే ఒక if స్టేట్మెంట్ లోపల వీఆర్ రైటింగ్ అనదర్ if స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే రెండింటిని కంపేర్ చేసిన తర్వాతనే we can come to conclusion. సపోజ్ ఇన్ కేసు ఇక్కడనే ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకో, విల్ కమ్ టు అనదర్ ఎల్స్ పార్ట్. దీన్ని ఎట్లా రాస్తాం అంటే ఎల్స్ ఇఫ్ అని రాస్తాం. ఇది కండిషన్ వస్తుంది. ఉట్టి ఎల్స్ ఏమో కండిషన్ ఉండదు, కానీ ఎల్స్ ఇఫ్ లో కండిషన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సి అంటాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు బి నిజంగా గ్రేటర్ దాన్ సి ఉందనుకో, వీ నీడ్ టు చెక్ ఈజ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ కాదా అని. దీని లోపల విల్ రైట్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ కాదా అని. బి ఆబ్వియస్ గా సిది గ్రేటర్ అయితేనే ఇఫ్ కండిషన్కి వస్తుంది. ఇది గ్రేటర్ అయిందనుకో, we'll be writing here console.log B is greater. Okay, so ఇది B part. Suppose one more example, A ని చెక్ చేస్తాం, A ని B తో చెక్ చేస్తాం, A తక్కువ అని అర్థమైంది. B ని C తో చెక్ చేస్తాము, B తక్కువ అని అర్థమైపోయింది. సో ఆబ్వియస్ గా C is greater కదా, దానికి నువ్వు ఎల్స్ ఇఫ్ కండిషన్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. యూ కెన్ సింప్లీ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఎల్స్ పార్ట్. దీంట్లో నువ్వు డైరెక్ట్గా console.log C is greater అంటే సరిపోద్ది. ఎందుకంటే ఏతో చెక్ చేస్తావు, బితో చెక్ చేస్తావు, బోత్ ఆబ్వియస్గా ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఏని బితో చెక్ చేస్తావు, బిని సితో చెక్ చేస్తావు. ఓకే, మళ్ళీ బిని ఏతో కూడా కింద చెక్ చేస్తావు. ఇక్కడ బిని ఏతో చెక్ చేసినప్పుడు ఇది ట్రూ వచ్చిందనుకో ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ కమ్స్ ఇన్ టు పిక్చర్ ఇస్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బిని చెక్ చేస్తావు. ఏ గ్రేటర్ ఉందనుకో, ఏని గ్రేటర్ దాన్ సితో చెక్ చేస్తావు. ఇక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది. సో దీంట్లో నువ్వు ఎల్స్ కండిషన్ కూడా రాయొచ్చు, ఈ సి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఓకే, ఇన్ కేస్ సి గ్రేటర్ దాన్ ఏ ఉందనుకో, ఆబ్వియస్గా సి ఈజ్ గ్రేటర్. కానీ నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలని లేదు. సో ఇఫ్ ఎల్స్లో ఇలా రాయొచ్చు ఈ నెస్టెడ్ కండిషన్స్. లెట్ మీ రైట్ అ కోడ్ ఫర్ దిస్ వన్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. Let A1, let B2, let C3. ఇప్పుడు ఎఫ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఓకే, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి ఉన్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా ఈ లోపలికి వచ్చింది అనుకో, ఏ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ బి. ఇదైతే కన్ఫర్మ్. నౌ వీ నీడ్ టు చెక్ if A is really greater, if A is greater than C. ఇది చెక్ చేయాలి. ఈ కండిషన్కి ఏమని రాస్తాము, if A greater than C అని రాస్తాం. A greater than C. ఇది కన్ఫర్మ్ అయింది అనుకో, I will be writing here console.log A is greater than C అవసరం లేదు, ఎందుకంటే A is greater, that's it. సపోజ్ ఈ పర్టికులర్ ఫస్ట్ స్టెప్లోనే ఫెయిల్ అయింది అనుకో, ఏ అనేది అసలు బితో గ్రేటరే లేదని, అప్పుడు ఏమన్నాను నేను ఇక్కడ ఎల్స్ ఇఫ్ అని ఇంకో కండిషన్ వస్తుంది.
ఇదే ఏం చేస్తదంటే ఇట్ విల్ టేక్ అనదర్ కండిషన్. ఇప్పుడు ఏ బి కన్నా గ్రేటర్ కాదని అర్థమైపోయింది. సో ఐ విల్ బి చెకింగ్ బి గ్రేటర్ దాన్ సి. ఇది కన్ఫర్మ్ అయిందనుకో, ఈ పాయింట్ల వరకు బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఓకే. ఇప్పుడు మనం చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే బి ఏ కన్నా గ్రేటర్ ఉందా లేదా అని. చెక్ ఇఫ్ బి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఆల్రెడీ పైన కండిషన్లో కన్ఫర్మ్ అయిపోద్ది, బట్ వీఆర్ క్రాస్ చెకింగ్ ఇట్ అగైన్. బి గ్రేటర్ దాన్ ఏ. ఓకే. సో ఇక్కడ ఇది ట్రూ అయిందనుకో, బి ఈస్ గ్రేటర్. రైట్, వెరీ సింపులే కదా. సో నౌ నెక్స్ట్ సినారియో ఏంది, ఇక్కడ బితో చెక్ చేసాము, ఇక్కడ ఏతో చెక్ చేస్తాం. ఈ రెండు ఫస్ట్ కండిషన్లే ఫెయిల్ అయింది అనుకో, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి కాదని అర్థమైంది, బి గ్రేటర్ దాన్ సి కాదని అర్థమైంది. ఓకే. నౌ యూ కెన్ సింప్లీ చెక్ హియర్, డైరెక్ట్గా ఎల్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు ఏని బితో చెక్ చేస్తావు అంటే బి ఆబ్వియస్గా పెద్ద అని అర్థమైంది. బిని సితో చెక్ చేస్తావు. ఇన్ కేస్ ఆ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో, ఈ పార్ట్లో బిని సితో చెక్ చేసేటప్పుడు బి ఆబ్వియస్గా సి, బి ఆబ్వియస్గా గ్రేటర్. కానీ బి కూడా అక్కడ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందనుకో, ఆబ్వియస్గా సిఏ గ్రేటర్ కదా. సో యూ డోంట్ నీడ్ టు రైట్ హియర్ కండిషన్. నువ్వు సింపుల్గా ఇక్కడ console.log అని రాసి సి ఈజ్ గ్రేటర్ అని రాస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నువ్వు పైన కండిషన్స్లో ఆల్రెడీ యూ చెక్ ఇట్ అదర్ థింగ్స్. ఓకే. సో ఇది ఇక్కడ యా వీ కెన్ మోర్ ఆప్టిమైజ్ ఇట్ లేటర్ ఆన్, బట్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ క్లారిటీ. లెట్ మీ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్. ఇప్పుడు సి గ్రేటర్ అని అర్థమైంది. సపోజ్ నేను 10 తీసుకున్నాను అనుకో, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అనే చెక్ చేసుకుంటుంది. 10 గ్రేటర్ దాన్ 2 ఆబ్వియస్గా 10 ఈస్ గ్రేటర్. ఏ ఇంకో కండిషన్కి వచ్చేస్తుంది. లైన్ నెంబర్ 37లో ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి ఉంది. 10 గ్రేటర్ దాన్ 3 ఉందా లేదా చెక్ చేస్తాం ఈ పార్ట్లో. సో ఇది ట్రూ అయిందనుకో, లైన్ నెంబర్ 38కి వచ్చేస్తాం, ఇది ప్రింట్ అవుతుంది. సో ఐ షో యూ హియర్ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్. సపోజ్ బి వాల్యూ ఉందనుకో 2000 సంథింగ్, ఆబ్వియస్గా బి ఈజ్ గ్రేటర్. సో మన ప్రోగ్రామ్ మన లాజిక్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో కరెక్ట్గా లేదా చెక్ చేసుకోనికి ఇట్లా మల్టిపుల్ సినారియోస్ ఇచ్చి చెక్ చేసుకుంటాం. సో లెట్ మీ రన్ ఇట్. కెన్ యూ సీ బి ఈజ్ గ్రేటర్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. దీనికి నేను ఒక టేబులర్ ఫామ్ కూడా క్రియేట్ చేశాను. యా దిస్ వన్. సో ఇఫ్ అయిందంటే ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇఫ్ అ సర్టన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ. ఏదైతే ఇఫ్ లోపల రాసిన కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే. సింటాక్స్ ఏమో ఇది, దిస్ వన్. తర్వాత ఇఫ్ ఎల్స్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూట్స్ ఎ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇఫ్ అ సర్టన్ కండిషన్ ఇస్ ట్రూ అండ్ అనదర్ బ్లాక్ ఆఫ్ కోడ్ ఇఫ్ ద కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్. అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైతే ఇఫ్ కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో ఈ పర్టికులర్ కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, లేదనుకో దిస్ కోడ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకే. ఎల్స్ పార్ట్కి వెళ్తుంది, ఆ కోడ్ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇఫ్ ఎల్స్ ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో ఇందులోకి వెళ్ళిపోతుంది, మిగతా పీస్ ఆఫ్ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ విల్ స్టాప్ అట్ దట్ మూమెంట్. ఇన్ కేస్ కండిషన్ 1 ఫెయిల్ అయిందనుకో, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అనదర్ కండిషన్ 2 వి విల్ చెక్ ఎల్స్ ఇఫ్ పార్ట్. సో ఎల్స్ ఇఫ్లో కండిషన్ 2కి వస్తాము. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో నెక్స్ట్ బిలో ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. దాని తర్వాత ఇంకా ఏ కండిషన్ ఉన్నా చెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే. సో ఇఫ్ దిస్ కండిషన్ ఈస్ ట్రూ ఇట్ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ పర్టికులర్ కోడ్. లేదు ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయిందనుకో, లెట్స్ అస్యూమ్ ఆల్ ద కండిషన్స్ ప్రెసెంట్ ఆర్ ఫెయిల్, దెన్ ఇట్ విల్ కమ్ అండ్ గో ఎగ్జిక్యూట్ ద ఎల్స్ పార్ట్. అన్ని కండిషన్స్ ఫెయిల్ అవుతానే ఎల్స్ పార్ట్కి వస్తుంది. ఎల్స్ అనేది పక్క రాయాలి వెన్ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్. సో ఏదైనా మల్టిపుల్ కండిషన్స్ రాసేటప్పుడు అవన్నీ ఫెయిల్ అయితే ఎల్స్కి వస్తుంది. ఏదైనా కండిషన్ ట్రూ అయిందనుకో బిలో కోడ్ అంతా స్టాప్ అయిపోద్ది, ఓన్లీ ఆ ఫ్లవర్ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్న ఎగ్జిక్యూషన్ ఒకటి అయిపోయి కోడ్ అనేది స్టాప్ అయిపోద్ది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్. సో మేక్ షూర్ యూ go through some examples and understand it. So that's it for today's video. If you have any doubts, do let me know. In the next session, we'll be discussing about logical and ternary operators. Okay. Bye for now, guys. Hope you learned something new. Don't come to conclusions. It's okay.
ఫస్ట్‌లో స్టార్టింగ్‌లో అర్థం కాకపోయినా కూడా లేటర్ ఆన్ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ టు అండర్‌స్టాండ్. సరేనా? బై గైస్. లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్.